one more congenital defected heart എന്ന് പറയുന്നത് is truncus arteriosus communis. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് pulmonary and aorta, pulmonary എന്തുവാ trunk and the aorta രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ ഒരു trunk ആയിട്ട് arise ചെയ്യുന്നതാണ് from the ventricles. A common pulmonary systemic trunk arising from the ventricles. There will be a ventricular septal defect and the trunk may or may not have two valves. This is a typical diagrammatic representation where both your aortic and your pulmonary artery are both emerging as a single trunk from the ventricles, and they are having only a single valve. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിലോട്ട് വരുന്ന എ വി വാൽവ്സ് സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫ്രം ബോത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേർ ദർ ഇസ് വി എസ് ഡി ആൻഡ് ആ വി എസ് ഡിയുടെ അവിടുന്ന് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ട്രങ്കായിട്ട് ഇത് ബ്ലഡ് മുകളിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ സം കേസസ് ഓഫ് ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് കമ്മ്യൂണിസ് ഈ എ വി വാൽവ്സ് സിംഗിളറായിട്ട് ഒറ്റ ഒരു വാൽവായിട്ട് മാത്രമായിട്ടും കാണാറുണ്ട്. So this is another congenital defect of the heart. Now, single ventricle എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you should understand the septum that is dividing right and left ഇല്ലാതായിട്ട് ഒറ്റ ഒരു വെൻട്രിക്കിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനേറിയോയിലാണ് ഈ സിംഗിൾ വെൻട്രിക്കിൾ congenital defect എന്ന് പറയുന്നത്. Here the chambers receives blood from either a common AV valve just like your truncus arteriosus communis allengi from both different AV valves, but atrial trunk arises from this single chamber, arterial trunks, that is your pulmonary artery and your aorta. Both the arterial trunks arises from this single chamber. Frequently there is an attachment to the chamber, an appendages to the chamber which is rudimentary and is called as an outlet chamber. It is now possible in some patients to insert a dacron, septum made of dacron or pericardium, which will separate the pulmonary and systemic circulation, which is a surgical procedure. Now in the total correction എന്ന് പറയുന്നത് in cases of pulmonary atresia, tricuspid atresia, truncus arteriosus and single ventricles. ഇതിനെല്ലാം it can be achieved by using a valved conduit. This is a dacron tube with a homograft or a heterograft, that is same species എന്നോ അല്ല വേറൊരു species എന്നാണെങ്കിലും ഒരു dacron tube ഒരു valve which is sewed into the heart. Depending on the site of obstruction, the conduit is anastomosed between the right atrium and right ventricle and the pulmonary artery. ഇതിലാണ് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ congenital defects ഒക്കെ സാധാരണ സർജിക്കലി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.